Good morning all. Today my topic is about scope and cultivation of mushroom. So first mushrooms na enna paakano. Mushrooms botanically it is not a plant, it is a fruiting body of microorganism called fungi. To propagate mushroom grow agrathukku it forms mycelium and mycelium initiates mushroom growth. Mycelium la gills irukum, gills is used for dispersal. Mushrooms lacks chlorophyll, so அது டோட்டலாக இது வந்து plant. Mushroom is not a plant. Plant வந்து it prepares photosynthesis to produce food. But ஆனால் mushroom வந்து dead and decayed bodiesல தான் வந்து grow ஆகும். Mushrooms themselves are tasty and popular to eat, and basically mushroom originate from China, Africa அந்த சைடில். Mushrooms play a significant role in forest ecology. Forest la vandu dead and decayed matters keela fall agra leaf ellame vandu it is decomposed by microorganism fungi. So fungi is the base of mushrooms to grow. Much of Asia's environment is suitable for cultivating many different types of mushrooms because Asia weather and climate is totally suitable. Mushroom valarthukkaga adoda mushrooms vandu direct sunlight la irukka kodadu. It should be in shady and warm place to grow. So Asia environment is totally suitable. And also mushroom vandu it is economically a great support to the rural people. So rural village people எல்லாருமே வந்து mushrooms வந்து cultivate பண்ணிக்கலாம், and also it gives additional income to the rural people, and it also supports in good financial income. Some mushrooms have medicinal quality. Mushrooms are based on fungi nala. Fungi is a microorganism, so adanaala vandu mushroom ka nutrient illa andha madrila edum illa. Mushroom has a great amount of nutrition qualities, and their popularity is rising because nariya research department vandu mushroom oda growth, other cultivation adella vandu attract pandradanaala they are keep on researching about mushrooms, and by that their popularity is increasing. Nowadays almost every country devotes more attention to research on the point. Next, mushroom grow ஆகிறதுக்கு வந்து அந்த பிளேஸ் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து க்ளீனாக இருக்கணும், ஷேடியாகவும் இருக்கணும். ஸோ மஷ்ரூம்ஸ் யூஸ்வலாகவே ஒரு க்ரோ பேக்ஸில் தான் க்ரோ பண்ணுவாங்க. இட் மே பி பிளாஸ்டிக் ஆர் இட் மே கண்டெயின் லெதர். ஸோ அந்த பேக்ஸ்லாம் வந்து இட் ஷுட் பி ஸ்டெரிலைஸ்ட் and it should be clean in a clean and shady place. Advantages of mushroom cultivation: waste such as cereal stubs. Agriculture வந்து பண்ணும்போது எல்லா goodsையும் எடுத்துட்டு நம்ம waste எல்லாமே வந்து farmers they will burn it in order to add that burnt ashes to the soil as manure. But ஆனால் mushroom cultivationல அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. mushroomல எல்லாமே அந்த casing materials யூஸ் பண்ணுற methods எல்லாமே வந்து it can be reusable, so it is totally eco-friendly. It is labor intensive activity because mushroom grow பண்றதுக்கு it requires labor, people தேவை. So அதனால it also increases employment rate for rural area people. Mushroom enhances human health and fitness. Mushroom research department என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, so they keep on studying about mushrooms. ஸோ ரிசர்ச் பண்ணும்போது மஷ்ரூம்லேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற பயோஆக்டிவ் மெட்டீரியல் என்ஹான்சஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் ஹியூமன் லைஃப். நெக்ஸ்ட் வந்து it is very important cottage industry activity. It leads to economic better of small farmers, rural people எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு economic development, and it gives additional income to them. அதுக்கப்புறம் it is totally eco-friendly, so environment pollution எதுவுமே அது generate பண்ணாது. Provides additional quality of life, and it is a very good cash crop. First, mushroom production or key steps: identifying and cleaning a dedicated room or building in which temperature, moisture and sanitary condition can be controlled. So as I said before, mushrooms grow agarthuk first and foremost step is the place should be very clean, and it should be sanitized, and it should be very shady. Direct sunlight la mushroom never grows. People have harvested mushrooms from the wild for thousands of years for food and medicine. பேசிக்காக நம்மளுக்கு மஷ்ரூம்னா என்ன, மஷ்ரூம் பற்றி தெரியறதுக்கு முன்னாடியே சைனீஸ் பீப்புள், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சைனாவில் தான் ஆரிஜினேட் ஆச்சு மஷ்ரூம். ஸோ தே ஸ்டார்டட் டு ஆரிஜினேட் மெடிசன், அண்ட் தே ஸ்டார்டட் டு யூஸ் இட் ஆஸ் அ ஃபுட்.
Chinese was the first cultivated lenticular edios around 1100 AD. White button mushroom, which are we using in our day-to-day life, other than the first cultivated mushroom. Agaricus வந்து it is a leading mushroom and Pleiotropis ranks second. Next. So இது வந்து ஒரு chart. It is a comparison between mushroom and all other vegetables, meat. எல்லாமே நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் சாப்பிட்ற எல்லாத்தோட மஷ்ரூம் கம்பேரிசன் பண்ணி ஒரு சார்ட். ஸோ இட் ரேங்க்ஸ் பிட்வீன் 6 and 31. This is the life cycle of mushroom. First stage mushroom grow ஆகிறதுக்கு spores. ஸோ ஒரு ஒயிட் சீட் ஒரு ஒயிட் பவுட்ரி சப்ஸ்டன்ஸ் மாதிரி அந்த பேடி ஸ்டாக்குள்ளே நம்ம இன்குபேட் பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து அது சோ பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்போர்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும். ஸ்போர்ஸ்லேருந்து நெக்ஸ்ட் ஹைஃபாலேருந்து மைசீலியம் தான் வந்து இட் ஹேஸ் ஸ்போர்ஸ் which is used for dispersal ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி. அதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட்டிங் பாடி, எக்கு, அப்புறம் இட் erupts from the soil. Actually it is not a soil. நான் சொல்கிற மஷ்ரூம் க்ரோத் வந்து இட் இஸ் க்ரோயிங் இன் பேடி. ஸோ சாயில் வராது, பேடியில் தான் வரும். தென் மெச்சுரேஷன் ஆஃப் மஷ்ரூம், அதுக்கப்புறம் ரீசைக்ளிங். ஸோ மஷ்ரூம் ஃபுல்லாகவே வந்து ரீசைக்கிள் அண்ட் ரீயூசபிள். அது மஷ்ரூம் க்ரோத்தில் யூஸ் பண்ணுற எல்லா திங்ஸுமே. இது வந்து ஒரு ஃப்ளோ சார்ட். ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது வந்து க்ரோத் ஆஃப் மஷ்ரூம். இது வந்து நம்ம மஷ்ரூம் எப்படி கல்டிவேட் பண்ணுறதுக்கான ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஃப்ளோ சார்ட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரிசப்ஷன் ஆஃப் கேசிங் மெட்டீரியல்ஸ். மஷ்ரூம் கல்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையானது வந்து க்ரோ பேக்ஸ், பவுட்ரி சப்ஸ்டன்ஸ், அந்த ஒயிட் ஸ்போர்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் ஷேடி ஏரியா, அதுக்கப்புறமேட்டு ஓவராக சன்லைட் வராமல் ஓவராக ஈரப்பதம் இல்லாத ஏரியா. அதுக்கப்புறம் ஸ்டோரேஜ், கரெக்டாக ஸ்டோர் பண்ணுறதுலாம் இருக்குது. மஷ்ரூம் எந்த அளவுக்கு நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ண முடியுன்றது. ஃபில்லிங் ஆஃப் கேசிங் மெட்டீரியல்ஸ், அப்புறம் ஜெர்மினேஷன், அப்புறம் கேசிங், அப்புறம் ப்ரீ ஃபுட்டிங், இதெல்லாம் முன்னாடி சொன்னேன் அந்த லைஃப் சைக்கிள். The nutritional benefits, mushroom, first சொன்ன மாதிரி மஷ்ரூமில் நிறைய நியூட்ரிஷனல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபவுண்ட் பை தி ரிசர்ச் டிபார்ட்மெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் அதை கண்டுபிடிச்சது சைனா. ஸோ சைனாலேருந்து ஒன்றா வந்தது தான் மஷ்ரூம். ஸோ மஷ்ரூம் இஸ் வெரி பாப்புலர் இன் மெனி கண்ட்ரீஸ் அண்ட் ஆஃபன் கன்சிடர்ட் டு பி அஸ் நியூட்ரிஷியஸ் ஆஸ் மீட். மீட்டோடு கம்பேர் பண்ணும்போது மஷ்ரூம் வந்து லோ குவாலிட்டி, அது நியூட்ரியன்ஸ் இல்லை, சாப்பிட்றது வேஸ்ட் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ குட் ஆஸ் மீட். India, Taiwan, Africa, China, on the side the mushrooms are very popular. Scientific research has shown that mushrooms contain many carbohydrates, B complex and important minerals and vitamins. Mushrooms order varieties, 30,000 types of mushrooms have been identified till now. From the time China invent ஆகின டைம்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் 30,000 have been identified. அதில் வந்து ரஃபாக all the mushrooms are edible. 1% தான் poisonous, and the poisonous mushroom வந்து it can even cause death to human or any organism அந்த மாதிரி. And yet there are still many undiscovered mushroom species. 30,000 கண்டுபிடிச்சாலும் there are many undiscovered species of mushrooms are still there in the earth, and effects of some unknown mushrooms on human health remain unknown. அது நம்ம கண்டுபிடிக்காதனால அதோட எஃபெக்ட் என்ன, நியூட்ரிஷனல் பெனிஃபிட் என்ன, அதோட கல்டிவேஷன் எதுவுமே நம்மளுக்கு தெரியாதனால it can even be lethal to human or any organism. ஸோ இதெல்லாம் வந்து மஷ்ரூம்ஸ் 6 வெரைட்டிஸ் மட்டும். இது வந்து இந்தியாவில் கிடைக்கிற 6 வெரைட்டிஸ் மட்டும். அவ்வளோதான். தேங்க்யூ.